May I have your attention, please? Namaskaram and good evening, ladies and gentlemen. Please settle down. This is your MC for the evening, Srishti. We are about to begin Indo-American Friendship Association's annual classical dance recital with a lineup of performances by the senior disciples of some of the most eminent gurus of the Indian classical dance industry. The very young and talented disciples, maestros of the Gen Next, they say. On this chilly winter evening, and I'm sure everyone is feeling that, I'm glad to have each one of you gracing this event to share and exchange an evening of culture, art, beautiful stories, and warm smiles, of course. Today, we have a lineup of the following performances. We have Odissi by Center for Indian Classical Dances with disciples of Guru Sonal Mansingh Ji, Honorable former Member of Parliament, Rajya Sabha, and Padma Vibhushan awardee. We have Bharatanatyam by Ganesha Natyalaya by the disciples of Vidushi Rama Vaidyanathan Ji, Sangeet Natak Akademi awardee. We have Kathak by Kalashram by the disciples of Sushri Mamta Maharaj Ji, daughter of the legendary Kathak maestro, late Pandit Birju Maharaj Ji. Now, I would like to call upon the stage Shri Damu Ravi Ji, our dignitaries, our respected dignitaries, please. Can we please have you on stage? Ambassador Surendra Kumar Ji, Founder President, Indo-American Friendship Association. Shri Suneet Tandon Ji, Director, Indian Habitat Center. Sushri Mamta Maharaj Ji, daughter of the legendary Kathak maestro, late Pandit Birju Maharaj Ji. Shri Chandrakant Ji, representing Dr. Sonal Mansingh Ji, former MP and exponent of Odissi, Bharatanatyam and Chau. Shri C.V. Kamesh Ji, on behalf of Vidushi Rama Vaidyanathan, President, Ganesha Natyalaya, a premier center for Bharatanatyam. I would like to request Ambassador Surendra Kumar Ji to present a bouquet to Shri Damu Ravi Ji, our guest of honor. Bouquet backstage. Go. It's there. I would like to request the dignitaries to please join us for lamp lighting ceremony. सुरेंद्र जी इसको क्रॉस कर लीजिए आप
Can I please request Ambassador Surendra Kumar ji to share welcome remarks for this evening? Good evening, everybody. My friend Sri Damu Ravi, currently Secretary ER and Ministry of External Affairs. Thank you very much for coming. My friend Sunit Tandon, Director of India Habitat Center. Mamta Maharaj ji, I have known Pandit ji for last 40 years, and I have honor of having organized Kathak dance group from your Kendra, different countries. And in this hall, we have had honor of having him at least 4 or 5 times. He was always very kind and generous. So glad to have you here. We have Kamesh ji, Saroja ji, you two to be here, and very supportive of our efforts. And we have Chandrakant ji, Sonal Mansingh ji, I know her since 1972. So you can imagine my age, eh? Well, the very purpose of this program, Maestros of Gen Next, which I began almost 10 years back, basically 3 objectives. One is to preserve, nurture, and promote the great Indian heritage of Indian classical dance. You go to Natya Shastra or Bharat Muni, and you know how ancient we are, how diverse we are. Secondly, to salute and thank our great gurus, acknowledge their contribution, how they have served our country. And third is to encourage the young, talented dancers. I'm sure they dance all over India. This is not the only occasion when they are on the stage. But we feel when they come here with their gurus, they are in a different world, and I'm sure they get more encouragement with your talis, which I'm sure you will be not miserly in giving when they start performing. So this is the very simple occasion. Normally, IFA organizes serious discussions on international relations and various other subjects, and mostly at Gulmohar. But here we do only once a year. So I must thank my friend Sunit Tandon, President Basuti, who is not here, for offering the hall here. I must also thank about 2 generous supporters who are not here, Manish Mishra of Tata Steel and Indian Oil Corporation, who have been supporting us for a long time. I don't want to stand between you and the dancers. Thank you very much for coming here. Please enjoy the evening. I'm sure you will find it worth it. Thank you. Have a nice evening. Starting the evening today with our first performance, we have the presentation of Odissi by Center for Indian Classical Dances, by the disciples of Guru Sonal Mansingh Ji, Honorable former Member of Parliament, Rajya Sabha, and Padma Vibhushan awardee. Devi Shakti is an invocatory dance in Odissi style that invokes the mother goddess in her 3 major manifestations. According to the Puranas, she is the main source of all creation. The dance showcases the supernatural power of Prakriti, nature, and the dynamics of the life force that drives creation. The Mother Goddess
is the embodiment of the power of dissolution and transformation. As Shakti, she is the presiding deity of transformative life, force, and survival. She is also Lakshmi, the goddess of prosperity and wealth, providing all that is needed to sustain creation. The dance was created and choreographed by late Guruji Dr. Devaprasad Das, with dance direction by Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh and assistant direction by Shri Chandrakant Sutar. The dancers Karishma, Amrita, Shamrudhi, Biridhima, Yashi, Adyasha, and Bhavna. Devi Shakti, with the blessing of our Guru Dr. Sonal Mansingh Ji, we present Devi Shakti.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः दुर्गति नाशिनी मागो नमो तुम दुर्गा दुर्गति नाशिनी मागो नमो तुम दुर्गा अग्निरुहोइला जात तुमे दश पूजा अग्निरुहोइला जात तुमे दश पूजा दश हस्ते अस्त्र दान कले देवगण दश हस्ते अस्त्र दान कले देवगण शङ्ख पाणि पुष्प तुमे कलनिवार शङ्ख पाणि पुष्प तुमे कलनिवार कलनिवार या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माता लक्ष्मी देवी तुमे सागर दुलानी माता लक्ष्मी देवी तुमे सागर दुलानी अनवस्त्र प्रदायिनी विष्णु पाटराणी
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॐ शान्तिः Thank you, team. A beautiful performance indeed, right? I hope these hues of pinks in grace will surely end your Monday blues. They surely did for mine. Next, we have Bharatanatyam by Ganesha Natyalaya by the disciples of Vidushi Rama Vaidyanathan. Ganesha Natyalaya was established in 1974 by Guru Saroja Vaidyanathan as a center for Bharatanatyam, a classical dance form of South India. Ganesha Natyalaya celebrates its golden anniversary this year, 2024 it is, having completed 50 years of its journey. Starting from just a few students, today almost 3,000 students have got training at Natyalaya, with more than 300 of them completing their graduation in Bharatanatyam. And more than 30 of them have started their own schools of Bharatanatyam under the affiliation of Natyalaya across the world, 15 of them overseas. Splendid, right? Ganesha Natyalaya is recognized by the Government of India and has its own institutional building with a fully equipped auditorium and dance classrooms. It is also affiliated to the Keragar University for the certificate courses in Bharatanatyam for theory and practical. With a repository of over 50 dance dramas and thematic presentations ranging from mythology to contemporary issues and over 250 traditional dance choreographies, we have given over 3,000 performances till date, including organizing the Bharatanatyam section of the Queen's Baton Rally, Commonwealth Games, and the World Cultural Festival. Today, Natyalaya is headed by Vidushi Rama Vaidyanathan, an eminent Bharatanatyam exponent who is known widely across the world for her unique style and approach to the dance form. Today, we have Ganesha Natyalaya presenting a Bharatanatyam recital by 5 of our senior dancers, Priyanka Rawat, P. Vaishnavi, Shreya Narayanan, Soumya Nandal, and Lakshmi. We'll be commencing with Salam Daru. It's a composition of Tanjore Maratha ruler Sahaji Maharaj. This composition in Sanskrit praises the goddess Mahishasura Mardini, who is beautiful, has long, lustrous hair, and in complete contrast, is the vanquisher of the evil demon Mahishasura, holding her spear in her hand. This composition was made for the dancer to be presented in the court in front of the king, and hence the usage of the word salam as a gesture of respect to the goddess as well as the king. It's presented in Ragam Nattai and Aditaram.
ಜಣು ಜಣು ತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತದ್ದೀಣು ತಕದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಕ ತಳಂಗು ತೊಂ ತಳಂಗು ತೈ ಜಣು ಜಣು ತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತದ್ದೀಣು ತಕದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಕ ತಳಂಗು ತೊಂ ತಳಂಗು ತೈ ಜಣು ಜಣು ತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತದ್ದೀಣು ತಕದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಕ ತಳಂಗು ತೊಂ ತಳಂಗು ತೈ ಜಣು ಜಣು ತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತದ್ದೀಣು ತಕದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಕ ತಳಂಗು ತೊಂ ತಳಂಗು ತೈ ಜಣು ಜಣು ತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತದ್ದೀಣು ತಕದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಕ ತಳಂಗು ತೊಂ ತಳಂಗು ತೈ ಜಂ ತರಿ ಕುಕುತರಿ ಜಂ ತರಿ ತತ್ತಿತ್ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ತಗದಿತ್ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ತಗದಿತ್ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ತಗದಿ ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತದ್ದೀನು ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತದ್ದೀನು ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ಜಂ ತರಿ ಕುಕುತರಿ ಜಂ ತರಿ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ತಕ ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ತಕ ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ತಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕದ ಶೂಲಾಯುಧಂ ಶೋಭಿತಂ ವಾಣಿ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ಮರ್ದಿನಿ ಕಾಲಿ ಜಯ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕಾಮಿತ ಫಲದೇಹಿ ಆಶುವಾಣಿ ಶೂಲಾಯುಧ ಶೋಭಿತವಾಣಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವರ್ಧಿನಿ ಕಾಲಿ ಜಯ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕಾಮಿತ ಫಲದೇಹಿ ಆಶುವಾಣಿ ಶೂಲಾಯುಧ ಶೋಭಿತವಾಣಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವರ್ಧಿನಿ ಕಾಲಿ ಜಯ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಕಾಮಿತ ಫಲದೇಹಿ ಆಶುವಾಣಿ ನಿಸರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಮಗ ಗಮ ಪನಿ ಪಮ ಗಮ ಮ ಪನಿ ಸಾ ನಿಸರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಮಗ ಗಮ ಪನಿ ಪಮ ಗಮ ಮ ಪನಿ ಸಾ ಪಮಗ ಮ ಪನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಮಗ ರಿ ಸನಿ ಪಮಗ ಪಮಗ ಮ ಪನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಸಾನಿ ಪಮಗ ರಿ ಸನಿ ಪಮಗ ರಿ ಸನಿ ಪಮ ನಿ ಪಮ ರೇ ಸ ಮಗ ಪಮ ನಿ ಪ ಸಾನಿ ರಿ ಸನಿ ಸಲ್ಲಾವು ರೇ ಏ ಸಲ್ಲಾವು ರೇ ಏ ಸಲ್ಲಾವು ರೇ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಂ ತರಿತ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಂ ತರಿತ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ಜಂ ತರಿ ಕುಕುತರಿ ಜಂ ತರಿ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ತಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಂ ತರಿತ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಜಂ ತರಿತ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ತಳಂಕು ತಳಂಕು ದೈ ಜಂ ತರಿ ಕುಕುತರಿ ಜಂ ತರಿ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಳಂಕು ತಕುಂದರಿ ಕಿಟ
ಕಿಟ್ಟ ತಕದ महिष मर्दिनी मधुर भाषिणी अहिनी भवेणी अम्ब त्यागेश मालिनी महिषमर्दिनी मधुरभाषिणी अहिनी भवेणी अम्ब त्यागेश मालिनी महिषमर्दिनी मधुरभाषिणी अहिनी भवेणी अम्ब त्यागेश मालिनी महिषमर्दिनी मधुरभाषिणी अहिनी भवेणी अम्ब त्यागेश मालिनी निजरि रिसनि पदि सानि पमग गम पनि पमग मम पनि सा निजरि रिसनि पदि सा सानि पमग गम पनि पमग मम पनि सा पमग मम पनि सा रिसनि पदि सा सानि पमग रिसनि पमग पमग मम पनि सा रिसनि पदि सा सानि पमग रिसनि पमग रिसनि प सनि पम नि पम रे पम रे स मग पम नि प सनि रिसनि सल्लामु रे हे सल्लामु रे हे सल्लामु रे सल्लामु रे सल्लामु रे सल्लामु रे सल्लामु रे सल्लामु रे सल्लामु Next up, we have the team presenting Devi Stuti. The lyrics have been taken from the Kunjika Srotam and the Devi Mahatmayam. The Bija mantra describing the Sri Chakra and the energy of the Bindu has been taken to describe the magnificence of the goddess. She spells terror for all evildoers, but at the same time, she is the compassionate mother for all her devotees. She is Rudra Rupini, astride the lion. She kills Devi. She kills all evil, but at the same time, in complete contrast, she is full of love and protects her devotees. To that, Devi is sitting in the middle of the Sri Chakra with concentric circles and intersecting triangles. I pay my respect to this Devi of the Bindu. In Ragam Malika and Aditaram, presenting Devi Stuti.
नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमतेनी नमकैटवं हारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च जाग्रतं हि महादेवे जपं सिद्धं कुरुष्व मे जाग्रतं हि महादेवे जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपादिका कमरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डचण्डगातिल्यै यैकारी वरदायिन्यै चामुण्डचण्डगातिल्यै यैकारी वरदायिन्यै विद्ये चाभयदा नमस्ते मंत्ररूपिणी विद्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी मप निगम मप सनिगम निगम मग बाबरे मरे सनि सनि मप निगम मप सनिगम निगम मग बाबरे मरे सनि सनि मप नि मप नि सनि सनि दब मप सनि दब मग मरे सनि मप नि सनि मरे सनि गनि सनि सागम बब निगम नमस्ते रुद्ररूपिणी धाम ह्रीं धूम धूर्जटे पत्नी वां भूम वागदीश्वरी धाम ह्रीं धूम धूर्जटे पत्नी वां भूम वागदीश्वरी ग्रां भूम कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु रां ह्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणी जं 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 जम्बनादिनी हुं हुं हुंकाररूपिणी
मन्त्रसेदं कुरुष्व मे सां श्रीं श्रीं सप्तशती देव्या मन्त्रसेदं कुरुष्व मे सां ह्रीं मा रे सरि गा ग म ग म ग म ग म ग म ग नि सा ह्रीं मा रे सरि गा ग म ग म ग ग म ग म ग म ग नि सरि दा नि दा नि दा नि दा दा नि दा ग ग ग रि म म ग ग दा दा म म नि नि दा रि दा नि दा नि दा नि दा दा नि दा ग ग ग रि म म ग ग दा दा म म नि नि दा रि ग म ग रि दा नि दा नि दा रि दा नि दा ब रि दा नि दा रि दा नि दा ब ग म ग रि दा नि दा ब नि दा रि ग म रि दा नि दा नि दा रि दा दा ब ब ब ब रि ग म रि दा नमस्ते पुत्ररूपिणे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूसः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे हंसं लं क्षं पटस्वागम् Nam danam nam danam nam nam tanam 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 danam 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 nam tanam dan
Next, the team will be presenting Dvijavanti Tillana. Tillana is always a befitting finale to a Bharatanatyam recital, as it has a pure and fast-paced dance, that is, Nritta sequences, interspersed with sculpturous poses set to different permutations and combinations of the rhythmic patterns. They express a sense of complete joy and freedom that the dancer experiences as the culmination of her performance. The Tillana being presented today is a composition of the legendary Carnatic singer Bala Murali Krishna. In Ragam Dvijavanti and Adi Tadam, we present to you Dvijavanti Tillana. Dirana 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 tanam dana dirana dirana tanam dana dirana 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 tanam dana 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 dirana 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 tanam dana 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 dirana tanam tanam dana dirana tanam tanam dana dirana dirana tanam dana dirana dirana tanam dana dirana dirana tanam dana dirana 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 dirana
तनं तनं तनदिरनां तनं दनं दनदिरनानादिरनां तनं दनदिरनानादिरनां तनं दनदिरनानादिरनां तनं दनदिरनानादिरनां மயக்கும் முரளி தில்லான இசைக்கா மயக்கும் முரளி தில்லான இசைக்கா பியக்கும் வண்ணம் நானாடுவேன் கண்ணா வாணி கண்ணாவா மயக்கும் முரளி தில்லான இசைக்க பியக்கும் வண்ணம் தை நானாடுவேன் கண்ணா வாணி கண்ணாவா திர்தில்லான திர்தில்லான தில்லான 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 தரிகிட்டதும் தகதரிகிட்டதும் தகதி குதரிகிட்டதும் தரிகிட்டதும் தகதரிகிட்டதும் தகதி குதரிகிட்டதும் தரிகிட்டதும் தகதரிகிட்டதும் தகதி குதரிகிட்டதும் நிரனானாதிரனாம் தனம் தனதிரனானாதிரனாம் தனம் தனதிரனா நாதிரனா தனம் தனதிரனா நாதிரனா தனம் தனதிரனா நாதிரனாம் தனம் தனதிரனா நாதிரனாம் தனம் தனதிரனா நாதிரனா தனம் தனதிரனா நாதிரனா தனம் தனதிரனா நாதிரனாம் திரனா நாதிரனாம் திரனா நாதிரனா Thank you, Team Natyala, for taking us through this beautiful amalgamation of Nritya and Abhinaya. Next up, we have the presentation of Kathak by the Kalashram group, by disciples of Sushri Mamta Maharaj Ji, daughter of the legendary Kathak maestro, late Pandit Birru Maharaj Ji. A dream of Kathak maestro, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj, Kalashram focuses on imparting training in the field of Kathak and associated disciplines. Kalashram, whose syntax is Kala plus Ashram, aims to become a symbol of such that Kala is worshipped through effort and honesty. Duty, dedication, and devotion then become the 3 Ds of Dharma. This socio-religious outlook raises art to the level of a prayer, and each student works then not for himself, but for society at large. Individual interests are then superimposed by an idealistic approach, whereby art is taught and learned for the benefit of the masses, and an understanding develops between art, artist, and the primordial teacher, Prakriti. Today's performance is dedicated to Padma Vibhushan, late Ustad Zakir Hussain Ji. Ragini Maharaj and Yashaswini Maharaj, granddaughters of the Kathak maestro Pandit Birju Maharaj, will present a kavita, Sanj Bhor, followed by a tarana in Rag Ragashri in Teen Tal, 16 beats time cycle, composed by Pandit Birju Maharaj Ji and choreographed by Vidushi Mamta Maharaj Ji.
संध्या ने आंचल फैलाया, हर्षित हो दिनकर मुस्काया। सागर की लहरों ने उठकर सांझ भोर का सेज सजाया। सागर की लहरों ने उठकर सांझ भोर का सेज सजाया। शीतल संध्या की बाहों ने दिनकर को ठंडक पहुंचाया। शीतल संध्या की बाहों ने दिनकर को ठंडक पहुंचाया। नित्य नित्य का मिलन अनोखा, नित्य नित्य का मिलन अनोखा, सृष्टि ने यह रूप सजाया। युगों युगों से रहा निरंतर, युगों युगों से रहा निरंतर, सांझ भोर ने भार निभाया। कह ब्रज श्याम ईश की रचना, कह ब्रज श्याम ईश की रचना, नित कर प्रणाम शीश झुकाया। नित कर प्रणाम शीश झुकाया, नित कर प्रणाम शीश झुकाया। da da re da ni de
tadi tere na tadi tana na na tana na na tana na 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 tere na tadi tere na tadi tere na tadi tana na na tana na na tana na na tere na tana ta tere na tana ta tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni di tere na ta da re da ni tere na di dim ta na na di tere na ta da re da ni tere na di dim ta na na di. 다다다 둥가 둥가 아기리가 다른다리 따가 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 둥가 따가 둥가 따가 둥가 깨끗다 따가 여기나 다 따가 둥가 따가 둥가 따가 둥가 깨끗다 따가 여기나 다 따가 둥가 따가 둥가 따가 둥가 깨끗다 따가 여기나 다 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta na 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 dim ta 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 na Thank you, Ragini and Yashaswini, for this beautiful performance. Now we present Vidushi Mamta Maharaj, daughter of Pandit Birju Maharaj Ji. She is going to present a theatrical dance drama named as Gandhari. Gandhari is a prominent figure in the Hindu epic of the Mahabharata. She is the wife of Dhritarashtra, the blind king of the Kuru kingdom. The expert is taken from the book written by Kavi Guru Rabindranath Tagore, focusing on the incidents that took place through Gandhari's perspective. The music direction is done by Pandit Birju Maharaj Ji. The composition is by Pandit Jai Kishan Maharaj Ji and choreographed by Mamta Maharaj herself. आज राज चरणों में सभी नारियों की ओर से आंखों में अश्रु भरकर न्याय के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु प्रभु, मेरा बेटा दुर्योधन अपराधी है। हाँ, दुर्योधन अपराधी है। हाँ, वो अपराधी है। उस दिन जब अनाथिनी द्रौपदी के आर्त कंठ रव ने लज्जा, घृणा और करुणा के ताप से
राजभवन की पत्थरों की दीवारों को पिघला दिया। मैंने दौड़कर खिड़की से देखा और महसूस किया, हाँ, मैंने सुना गांधारी के पिशाच पुत्र द्रौपदी का वस्त्र खींचकर सभा के बीच लाकर ठठहाकर हंस रहे थे। हाँ, वो हंस रहे थे।
धर्म जानता है, उस दिन जीवन भर के लिए इस माता का रहा सहा गर्व चूर चूर हो गया। हे गुरुराज, पौरुष भारत को छोड़कर कहां चला गया? हे गुरुराज, हे महारथी, आप सब लोग वहां जड़ प्रतिमा के समान एक दूसरे का मुंह देखते हुए बैठे रहे। कोई तो हंसा था। हाँ, कोई हंसा था। किसी ने कौतुक में आकर कानाफूसी भी की थी। उफ! कितना व्यंग, कितना हास्य। सबके मयानों में तलवारें निस्पंद सोई रही, जैसे उनकी विद्युता लुप्त हो गई हो। महाराज सुनिए, महाराज ये विनती सुनिए। एक माता की ग्लानि को दूर कीजिए महाराज, वीर धर्म का उद्धार कीजिए, पद दलित सतीत्व का क्रंदन मिटाइए, अवनत न्याय धर्म का सम्मान कीजिए। मैं गांधारी आज कहती हूं, दुर्योधन का परित्याग कीजिए, दुर्योधन का परित्याग कीजिए, दुर्योधन का परित्याग कीजिए। मैं एक माता इस अन्याय के लिए श्राप देती हूं। Beautiful performance by Vidushi Mamta Maharaji. Now, Kalashram presents Thunga Thunga from the album Man Bhitar by Rachna Sarangji. It is written and sung by Pandit Birju Maharaji, composed by Sri Rajiv Mahavir, and choreographed by Vidushi Mamta Maharaj. The thought behind this choreography is based on Nidhivan, which is one of the sacred sites of Vrindavan, situated in the Mathura district of Uttar Pradesh. It is considered as the most prominent site dedicated to the pastimes of the Hindu deities Radha and Krishna and their cowherd companions, the Gopikas.
The performers are Himanshi, Jyotimala, Suhana, Ananya, Rijima, and Vanshika. पीत बसन केसरिया के रंग कर बंसी श्री कृष्ण सुहाए लचक चलत चंचल चपल चाल सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए थुंग थुंग राम दिग दिग तक धरी श्री कृष्ण निर्धत थुंग थुंग राम दिग दिग तक धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत पलटा पग धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत पलटा पग धरी पग धरी पग धरी श्री कृष्ण निर्धत तुंग 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 देता देता तुंग तक देता तकता न देता जिनक तक दगिन देता 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 ताज तक दगिन देता 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 ताज तक दगिन दे तान दे तान दे तान था कुंडल श्रवण माथे तिलक कुंडल श्रवण माथे तिलक पग परत बाजत पैंजनी नूपुर झनक झन झन करत नूपुर झनक झन झन करत बाजी मधुर धुन बांसुरी बाजी मधुर धुन बांसुरी 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 श्री कृष्ण निर्धत थुंग 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 थरिगिट तक जय तत्त जनक जनक जन 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 नन तद्दीगिट तक त्राम ते ता थुंगा थुंगा ता थुं दिग 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 थो त्राम अत्ता ता हत्ता ता हत्ता दलगिन थे अत्ता ता हत्ता ता हत्ता दलगिन थे अत्ता ता हत्ता ता हत्ता दलगिन थे तक धिनक दे थे तान कर तक दे तान धिट धिट धगिन था तक धिनक दे थे तान कर तक दे तान धिट धिट धगिन था गति बढ़त ताल ही संग शोभित प्रीत की लागी झरी लागी झरी लागी झरी श्री कृष्ण निर्धत थुंग 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 ता थुंग थुंग दिग दिग थुंग ता थुंग थुंग दिग दिग ते ता ते ता ते ता ते ता थुंग थुंग दिग दिग थुंग ता थुंग थुंग दिग दिग ते ता ते ता ते ता ते ता थुंग थुंग दिग दिग थुंग ता थुंग थुंग दिग दिग ते ता ते ता ते ता ते दे ताल दे दे ताल बाजत ताल दे दे ताल बाजत बीन
ध्वनि जप झांझरी धन धन कहत ब्रज श्याम धन 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 कहत ब्रज श्याम धन ब्रज धाम सुख बरसत झरी ब्रज धाम सुख बरसत झरी बरसत झरी बरसत झरी श्री कृष्ण निर्गत भुंग भुंग राम दिग दिग तक धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत पलटा पग धरी संग राधे गोपी उमंग भरी भरी लेत पलटा पग धरी पग धरी पग धरी श्री कृष्ण निर्गत भुंग 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 Well, that surely took us through a splendid journey of mythology with the 3 beautiful presentations by the Kalashram team. With this, we close this evening with all the performances for tonight. Now, I would like to invite Ambassador Surendra Kumarji to present token of respect to Mamta Maharaji, Karishma Sahu, and Priyanka Rawat. May I request each of the members to join us on the stage? Karishma Sahu, please join us. Would request all the group members to join us on the stage for a group photograph and all the respected dignitaries as well, please. Can I request the Kalashram group to join us on the stage, please? And thank you all for being such wonderful audience and staying till the end. Thank you. With this, I would like to thank each one of you present here who has graced this event and made it a memorable evening, and especially the ones who have supported this evening, especially in this winter evening. So thank you for the backstage support with Nandana, Aishwarya, and Shreya, and for all of us to join here. Signing off, your MC, Srishti.